Come on, let's pray in the Spirit. ஆவில ஜெபம் பண்ணுங்க. Come on, lift up your voice. Let me hear. உங்க சத்தங்களை உயர்த்தி ஆவில ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிங்க. Lebra kalpo nabra halte. Come on, robo shel kate. Lift up your voice. Let me hear your voice. Yeah, come on. உயர்த்திங்க. சத்தங்களை உயர்த்தி ஆவில பேச ஆரம்பிங்க. It's okay. Open your sound. Yeah, bring the voice. சத்தம் வந்தா பரவாயில்ல, சத்தம் கேட்கலாம். Perché la bronto marta la brante le bregade mircalo roto rabalte rahakra bante malta ragidil boshe de rabante la broto il kodo rabante rebel barana nadarupanko redal manahashi delle mendo rebete krabuto rabatal kidete meshrobole brabente de bambri kedere bobriete il kar Yandro malchero montono moholcono montono mambre te Isho lobo reben elementa rabama nahashoto Yambro danele rebedele manahaduna manahashia Rigadala dana manahudura balahata Libero monoscente le mante. Jesus said, my words are spirit and they are zoe. இயேசு சொன்னார், என்னுடைய வார்த்தை ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது சொன்னார். My words are spirit and zoe, divine life. என்னுடைய வார்த்தை ஆவியும் தெய்வீக ஜீவனுடையதுமா இருக்கிறது. I've said so many times. நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கிறேன். God spoke to the waters to create the fish. தேவன் He spoke to the waters. ஆழங்களை பார்த்து ஜலத்தை பார்த்து பேசினாரு மீன்கள் உருவாக்க. And he spoke to the ground to create the trees. நிலத்தை பார்த்து பேசினாரு, அப்பதான் மரங்கள் உண்டாச்சு. Right? He spoke to the firmament to create the stars. ஆகாயத்தை பார்த்து பேசினாரு, அப்பொழுது அதுல நட்சத்திரங்கள் உண்டாயிடுச்சு. And God spoke to himself. The triune God, the Father, Son and Holy Spirit, my goodness, spoke, let us create man in our image. திருத்துவ தேவன் தங்களுக்குள்ளாக பேசி மனுஷனை நம் சாயலில் உருவாக்குவோமாக பேசினாங்க. There are two tanks there. We take the fish from one tank and take it to the other tank in a half a second. அங்க ரெண்டு ஃபிஷ் டேங்க் இருக்கு. அதுல ஒரு தொட்டில இருக்கிற மீனை இன்னொரு தொட்டிக்கு கொண்டு வரதுக்கு அரை செகண்ட் கூட ஆகாது. But the amount of torture that they go through in that half second, because they are for half a second they are disconnected from their source. அந்த அரை வினாடிக்குள்ள அவங்க போற டார்ச்சர் பார்க்கவே முடியாது. ஏன்னா சோர்ஸ்ல இருந்து அதை எடுக்கிறனால அது ரொம்ப துடிக்குது. Yeah. We plucked a tree. We took a tree from Nolan's house and we got it and we planted it here. Since we plucked it, even though we planted it, all the leaves fell off because it was disconnected for 10 minutes. என்னோட நண்பர் வீட்டில இருந்து ஒரு மரத்தை நாங்கள் பிடிங்கி எடுத்து இங்கே நட்டணும். ஒரு 10 நிமிஷம் தான் கேப். ஆனால் அந்த 10 நிமிஷத்துக்கு கேப் விழுந்தனால சோர்ஸ்லேருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணனால அந்த மரம் தளிர்க்கவே இல்லை, எல்லா இலைகளும் பட்டு போயிடுச்சு. Are you guys understanding what I'm saying? It was no small thing for mankind to turn his face from the Father and believe a lie about him and to have a skewed understanding which poisons
the voice of God. மனுஷன் பிதாவை பற்றி ஒரு தப்பான ஒரு அறிவு கொண்டு பொய்யை நம்பி இருக்கிறதுன்றது அது ஒரு சாதாரண காரியம் இல்லை. It's no small matter. அது ஒரு சாதாரண மேட்டர் கிடையாது. God says, Adam, and he hears Adam. That's what he's hearing. It's no small matter. ஆண்டவர் ஆதாம் பார்த்தா ஆதாமேன்னு கூப்பிடாரு. அவனுக்கு ஆதாமே அப்படின்னு கோபத்தில் கூப்பிட்ட மாதிரி அவனுக்கு கேட்குது. It's no small matter when, Adam is like fish out of water. He is being tortured right now because he is disconnected. ஒரு மீன் எப்படி அந்த தண்ணியிலேருந்து தூக்கும்போது துடிக்குதோ அதை மாதிரி ஆதாம் துடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான். ஏன்னா அவனோட தன்னுடைய சோர்ஸ்லேருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிட்டான். We are designed to live from his voice. அவருடைய சத்தத்திலே வாழும்படியாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். He kept saying throughout the Old Testament, if you hear my voice and listen to me, I'm telling you, you will be the greatest nation. No nation will be like you. பழைய ஏற்பாட்டில் அடிக்கடி சொல்வார், இன்று என்னுடைய சத்தத்தை கேட்டு என்னுடைய கற்பனைகளை கை கொள்வீர்களாகில் உங்களை போல ஒரு தேசம் இருக்கவே இருக்காது அப்படின்னு நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கிறாரு. God's intention was not to limit Israel but to empower Israel and make it a great nation. தேவனுடைய எண்ணம் இஸ்ரேலை குறுக பண்ணுன்றது இல்லை, அதை மேலோங்கி வளர செய்யணும் அப்படின்றது அவருடைய இருதய துடிப்பா இருந்துச்சு. His voice, அவருடைய சத்தம். Then at some point, people started making copies of what's being said in the within the community of Israel, and scribes started taking it down in a written format. இஸ்ரேல் கூட்டத்துக்குள்ள சொல்லப்படுகிற வார்த்தைகளை குறிக்கிறதுக்கு சில நபர்கள் இருந்தாங்க. So then scrolls after scroll was collected like that. புத்தக சுருள்கள் மாதிரி அது எழுதி வைக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு. Right now we walk like this. You need 10 people to carry Genesis back then. நமக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சும்மா கைக்குள்ளே கொண்டு வர மாதிரி பைபிள் இருக்குது. ஆனால் அன்னைக்கு ஆதியாகமத்தை கொண்டு வரதுக்கு 10 பேர் சுமந்துட்டு வரணும். Are you guys getting what I'm telling? It says, right, what happened? The out got cut. Check. Is it okay? Yeah, but can they hear what I'm talking? The time has come to make all things new, because it's been a decade old, these speakers are. Yeah, only the media guys are saying amen. You guys say amen too. Okay. Check. Can you guys hear now? Okay. It started working. Yeah. I belong to you. Abba. So, it's a great privilege நமக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் to have something to read. நமக்கு படிக்கிறதுக்கு அப்படி ஒரு புத்தகம் இருப்பது பெரிய பாக்கியம்.
Okay, somebody wrote you a love letter. Not somebody. Someone who loves you wrote you a love letter. And you're reading it. Okay? And when you're reading somebody else's love letter. Okay? There is a difference between the two. உங்களை நேசிக்கிற யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்கு ஒரு லவ் லெட்டர் எழுதியிருக்காரு, அதை படிக்கிறதுக்கும் இன்னொருத்தருடைய லவ் லெட்டரை நீங்கள் தெரியாமல் எடுத்து படிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். You cannot understand doctor's handwriting, right? Those who are writing prescription for human beings, you cannot understand. Imagine the veterinaries. And my dad is a vet. டாக்டர்கள் மனுஷனுக்கு மருந்து கொடுக்குற டாக்டரு எழுதுறது நமக்கு புரியாது. அப்போ எங்கள் அப்பாலாம் யோசித்து பார்த்துக்கோங்க. He wrote a letter. அவர் ஒரு கடிதம் எழுதினார். To my mama. எங்கள் மாமாவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார். And mom was in the auto or something. So he gets down, goes to the post office, and before posting it, he opens and reads it. And then he just crushes it and puts it down and comes back. And my mom says, "What happened?" He says, "I read it, I couldn't understand anything." He only wrote it. எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் ஆட்டோவில் போயிருந்தாங்க. அப்போ லெட்டரை போஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக போயிருந்தாங்க. போய் அதை திருப்பி எடுத்து படித்து பார்த்தாங்களா, எதுவும் புரியல, கசக்கி போட்டு வந்துட்டாங்க. He only wrote it. ஆனால் அவர் தான் அங்கிள் தான் எழுதினாங்க. Okay. It is like that when you don't understand the Spirit of God. When you don't read it with the Spirit, it's like it doesn't make sense. It doesn't make sense. ஆவியானவரோடு இந்த வார்த்தையை படிக்கலன்னா அத மாதிரி தான் இருக்கும், எதுவுமே புரியாது. Yeah. It doesn't make sense. அதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. So over the years what happened was they started loving the book more than loving the person. காலப்போக்கில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த நபரை விட்டுட்டு இந்த புத்தகத்தை ரொம்ப நேசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So they were not hearing the voice, they were just reading the letter. அவங்க அந்த சத்தத்தை விட்டுட்டாங்க, இந்த எழுத்தை மட்டும் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. So it is like reading somebody else's love letter and you don't even know who that person is and you are not sure whether that person loves you. You are reading something else and it doesn't make sense, but you are forced to read it because that's your culture. ஸோ அது இன்னொருத்தருக்கு எழுதின லவ் லெட்டர் போல் அதை படித்தா ஒன்றும் புரிய மாட்டுக்கு, என்ன எழுதியிருக்குன்னு ஒன்றும் புரிஞ்சுக்க முடியல. ஸோ அதை படிக்கணுன்ற கட்டாயத்துக்குள்ளே நம்ம சமுதாயத்தில் இருந்தனால அதை படித்து அப்படி ஆயிட்டோம். When two people are so in love with each other, the other person might be scolding and the wife will be like we don't understand that. We are like, oh, he's scolding her. But she is like, Why? Because they are in love. ஒரு நல்ல நேசிக்கக்கூடிய கணவன் மனைவி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க கணவன் திட்டிகிட்டு இருக்காருன்னா மனைவி சும்மா விளையாடாதீங்க அப்படின்னு விளையாட்டு போக்கில் அப்படி கிளி விடுறது வெளியில இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு என்னடா திட்டிகிட்டு இருக்காரு இந்த அம்மா இப்படி பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி தெரியும். என்னடா கரடி. See, when you don't understand God's love for you, even His promises will be like Him scolding you. தேவனுடைய அன்பை உங்களால் அறிய முடியல அப்படின்னா அவர் கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தங்கள் கூட ஏதோ உங்களை திட்டுற மாதிரி இருக்கும். May you have a fresh revelation of His heart so that you can know His voice. My sheep might hear my voice. No. My sheep will hear my voice. அவருடைய இருதயத்தை பற்றின ஒரு புதிய வெளிப்பாடு உங்களுக்கு கிடைப்பதன் மூலமாக அவருடைய சத்தம் உங்களுக்கு தெளிவாக கேட்பதாக. ஏனென்றால் என் ஆடுகள் என் சத்தத்தை கேட்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். He didn't say might hear, he said will hear. அது கேட்டாலும் கேட்கும் அப்படின்னு சொல்ல, கண்டிப்பாக கேட்கும் சொல்லியிருக்கிறார். Say, I am your sheep. நான் உம்முடைய ஆடு. I will hear your voice. உம்முடைய சத்தத்தை நான் கேட்பேன். Put Jeremiah chapter 15 and 16, verse 16. எரேமியா 15ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தை போடுங்க. Come on everyone, read it out loud. Your words were found and I ate them.
உம்முடைய வார்த்தைகள் கிடைத்த உடனே அவைகளை உட்கொண்டேன். I ate them. அவைகளை உட்கொண்டேன். Look at somebody and say, you can eat his word. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, அவருடைய வார்த்தையை உட்கொள்ள முடியும். Yeah. You can eat his word. அவருடைய வார்த்தையை உட்கொள்ள முடியும். Jesus was physically hungry. Say physically hungry. இயேசு சரீர பிரகாரமாக பசியோடு இருந்தார். After 40 days of fasting, Jesus was physically hungry. 40 நாள் உபவாசத்துக்கு அப்புறம் சரீர பிரகாரமா அவருக்கு பசியா இருந்தது. The funniest thing for me in pastors conference is when you delay the lunch by 1 hour and go near the food counter. பாஸ்டர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் லேட்டா முடிச்சோம்னா அந்த கவுண்டர் பக்கத்துலயே பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். New tongues will come out. புதிய ஆவி புதிய பாஷை எல்லாமே பார்க்கலாம். Yeah. You need gift of interpretation to understand what they speak because they are hungry. அவங்க பசியா இருக்கறனால அவங்க என்னெல்லாம் பேசுறாங்கன்றத அப்போ நீங்க புரிஞ்சிக்கிறதுக்கே தனி பலன் வேணும். Jesus was fasting for 40 days. After finishing the fasting, he became hungry. 40 நாள் இயேசு உபவாசம் இருந்தாரு. அந்த உபவாசத்துக்கு அப்புறம் அவருக்கு பசியா இருந்தது. Look at some say not during fasting he was hungry. உபவாசத்தின் போது அவருக்கு பசியா இல்ல. He finished the 40 days fast, so he became hungry afterward. 40 நாள் உபவாசம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு பசியே வந்தது. Are you guys getting an? And so when he was hungry, devil comes and tells, you have these stones, convert them into bread and eat. அவருக்கு அந்த பசி வந்த உடனே பிசாசு கிளம்பி வந்துடுறான். வந்துட்டு இந்த கல்லுகளை பாருங்க, இதெல்லாம் பார்த்து நீங்களா இதெல்லாம் அப்பமாக்கி சாப்பிடலாமேன்னு சொல்றான். And Jesus says, இயேசு சொல்றாரு, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் அப்படின்னு சொல்றார். Was Jesus spiritually hungry or physically hungry? இயேசு சரீர பிரகாரமா பசியா இருந்தாரா ஆவிக்குரிய பிரகாரமா பசியா இருந்தாரா? Physically hungry. And did devil tell spiritually you turn the stones into bread and you eat the spiritual bread, or was he saying physically? பிசாசு ஆவிக்கு அந்த கல்லை ஆவியா மாத்தி சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னா சரீர பிரகாரமா சொல்லிட்டு இருந்தானா? Yeah. For which Jesus says, hey, the physical bread is not the only thing that sustains the body, because you were never designed to be sustained by the eating of things. You were designed to live by the word of the Trinity. ஆண்டவர் சொல்றாரு, அப்பா இந்த வெளிப்படையா சாப்பிட்ற அந்த காரியம் சரீர பிரகாரமான சாப்பாடு மட்டும் உன்னை திருப்திப்படுத்தாது, அது உன்னைய வாழ வைக்காது. ஆனா இந்த திருத்துவத்துக்குள்ள நாங்க பேசுறோம்ல அந்த வார்த்தை அதுதான் உன்னைய வாழ வைக்குதுன்னு சொன்னார். Look at somebody and say, you can be physically sustained by the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையினாலே சரீர பிரகாரமாய் நீங்க நலமாய் வாழ முடியும். What do we read in Proverbs 4? நீதிமொழிகள் 4 என்ன வாசிக்கிறோம்? Yeah, read that. Give me the verse. Yeah, give me the verse number. Proverbs 4:22. Yeah. Put from 20. Yeah. My son, give attention to my. Yeah. Slap 5 people and say, my son, my daughter, give attention to his words. என் மகனே என் வார்த்தைகளை கவனி. Come on, touch people and say, give attention to his words. பக்கத்துல தட்டி சொல்லுங்க, அவருடைய வார்த்தையை கவனி. Then incline your ear to my sayings. Say voice, words, sayings, instructions, commandments, precepts. என் வசனங்களுக்கு உன் செவியை சாய். அவருடைய சத்தம், அவருடைய வார்த்தை, அதுக்கு உன் செவியை சாய். I don't have the time to explain how instructions work, how precepts work, how commandments work. அறிவுரைகள் எப்படி வேலை செய்யும், கட்டளைகள் எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்னு உங்களுக்கு பக்கத்து கொடுக்க நேரம் இல்லை. But there are so many things.
நிறைய காரியங்கள் இருக்குது. But the underlying thing is God's voice. அதில் முக்கியமான மேட்டர், கவனிக்க வேண்டிய மேட்டர் என்னன்னா அவருடைய சத்தம். Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Look at somebody and say, no. You cannot. You have to keep it in the middle of their heart. The voice of God, the word of God has to be always in the middle of your heart. அவைகள் உன் கண்களை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக அவைகளை உன் இருதயத்துக்குள்ளே வைத்து காத்துக்கொள். உங்க இருதயத்தின் நடுவுல அந்த வார்த்தை இருக்கணும். Look at somebody and say, do you know why you're often going down after having a good service? Tell them. பக்கத்துல தட்டி கேளுங்க. ஒரு நல்ல ஆராதனைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட ஏன் ஒரு மாதிரி கீழே போயிட்டே இருக்கிறீங்க? Yeah, here you're like, you do all those things during the service, and after 2 days you're like, கேட்கும் போது ஆரவாரத்தோட கேட்குறோம், அப்புறம் வெளியில போனோடனே அப்படியே போயிடுது. Your cousin brother devil comes and moves into your house, and then you start having food with him and listen to him. Why all those things are happening? உங்க சொந்தக்காரன் சாத்தான் வந்து உங்க கூட சேர்ந்து பேசி அவன் பேசுறதெல்லாம் கேட்டு அவன் சொல்றதை அப்படியே நம்பி நீங்க செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது, I'm not talking about your cousin brother. Yeah. What you said is right. My cousin brother is a devil. I'm not talking about that. So why? It's because you don't understand what I'm talking about. Okay, I'm telling you something that can turn your spiritual life around. நான் சொல்ற காரியங்கள் உங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய ஒரு காரியத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். Keep them in the midst of your heart. அவைகளை இருதயத்துக்குள்ளே வைத்து காத்துக்கொள். Come on, shout it out. For they are life to those who find them and health to all their spirit. அவைகளை கண்டுபிடிக்கிறவர்களுக்கு அவைகள் ஜீவனும் அவர்கள் உடலுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியமுமாம். Health all to the flesh. Look at somebody and say, if you find the word in scriptures, if you find the word in scriptures, then it is health to your flesh. வேதாகமத்துல வார்த்தையை கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அது உங்க சரீரத்துக்கு ஆரோக்கியமா மாறும். Jesus one time was super hungry. இயேசுக்கு ஒரு ரொம்ப பசியா இருந்தது. And he sent 12 people to buy food. ஆகாரம் வாங்குறதுக்கு 12 பேர் அனுப்பி வச்சார். The பருத்தி மூட்டை joke did not start with Vadivel. Okay. ஏன் தலைவா பிரெட் வாங்க ஏன் 12 பேர் அனுப்புற? இந்த 12 பேர் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணான்னு தெரியலம்மா. அதனால 12 பேரும் போங்கடா பிரெட் வாங்க. ஏன்னா he was about to speak to the Samaritan woman. If some fellow was there, they won't allow. Like, all 12 go and buy burger and come for me. அவர் வந்து இந்த சமாரிய ஸ்திரீட்ட பேசணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு. அதனால அந்த 12 பேர் அனுப்பிவிட்டார். இருந்தாங்கன்னா வேற ஏதாவது செஞ்சிருப்பானுங்க. He was really hungry too. அவருக்கு உண்மையிலே பசியா இருந்துச்சு. And he said, you guys go and get something. நீங்க போயிட்டு எனக்கு ஆகாரம் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டாரு. So they go. போயிட்டாங்க. They buy bread. ஆகாரம் வாங்கிட்டு வராங்க. And they come. வந்துட்டாங்க. When they left Jesus was physically tired because he was hungry. அவங்கள விட்டு இயேசுவை விட்டு அவங்க போகும்போது அவர் பசியாகவும் சோர்வாகவும் இருந்தார். And when they came back, they see him pumped. அவங்க திரும்பி வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கிறாரு. He's talking to that lady. அந்த ஸ்திரீ கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. And so much so, the disciples started talking. What did they say? Did someone else bring bread and give to him? சீஷர்கள் வந்து வேற யாராவது வந்து அப்பத்தை வாங்கி கொடுத்தாங்களா இவருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணிட்டாரோ நம்மளை அனுப்பிட்டு அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்காங்க. For which Jesus replied, what did he reply? Yeah. I have a food that you do not know of. நீங்கள் அறியாத போஜனம் ஒன்று எனக்கு உண்டு. I have food to eat of which you do not know. Look at somebody and say, he was eating a food that disciples did not know. அவர் ஒரு ஆகாரத்தை சாப்பிட்டாரு. அந்த ஆகாரம் வந்து சீஷர்களுக்கே தெரியாது. There are different kinds of food.
நிறைய விதமான ஆகாரங்கள் இருக்குது. Angel came and fed Elijah. தேவதூதன் வந்து எலியாவுக்கு போஷித்தான். He was so tired. ரொம்ப சோர்வா இருந்தான். Elijah gave him food. வந்து தேவதூதன் வந்து சாப்பாடு கொடுத்தான். Gave him a drink. ஒரு பானத்தை கொடுத்தான். Then he slept. மறுபடியும் தூங்கிட்டான். He woke up again. திருப்பி எழுந்தான். He gave him food. திருப்பி சாப்பாடு கொடுத்தான். And thrice he ate. 3 தடவை சாப்பிட்டான். He stood up. அவனுக்கு பலன் வந்தது. Walked for 40 days. 40 நாள் நடந்து போனான். Look at some, say there are different kinds of food. நிறைய விதமான ஆகாரம் இருக்குது. Okay, you guys are not ready for these things, I think. Okay, I should just leave it and go. Okay. Let's get back to Jeremiah chapter 15. I found your words and I ate, and your word was to me the joy and rejoicing of my heart. If you don't understand this, you haven't understood the subject of joy yet. உம்முடைய வார்த்தைகள் எனக்கு சந்தோஷமும் என் இருதயத்துக்கு மகிழ்ச்சியுமா இருக்கிறது. Come on everyone, say it. உம்முடைய வார்த்தைகள் எனக்கு சந்தோஷமும் என் இருதயத்திற்கு மகிழ்ச்சியுமா இருக்கிறது. Your word is joy to me. உம்முடைய வார்த்தை எனக்கு சந்தோஷம். And rejoicing of my heart. அது என்னுடைய இருதயத்தில் ஒரு களிப்பை உண்டு பண்ணுகிறது. Come with me to Psalms 119. சங்கீதம் 119. வசனம். Princes persecute me without a cause, but my heart stands in awe of your word. பிரபுக்கள் காரணம் இல்லாமல் என்னை துன்பப்படுத்துகிறார்கள், ஆனாலும் என் இருதயம் அது வசனத்திற்கே பயப்படுகிறது. வந்து தமிழ்ல எப்படி பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. அப்படின்னு மாத்திட்டானுங்க. என்னுடைய இருதயம் உம்முடைய வசனத்துக்கே பயப்படுகிறது. What is that பயம்? Reverential awe. என்ன awe, right? awe na என்னது? OMG, right? That is awe. அசந்து போய் பார்க்கிறது. Princes are persecuting me without a cause. பிரபுக்கள் காரணம் இல்லாமல் என்னை துன்பப்படுத்துகிறார்கள். People are talking about you and there is room for offense. மக்கள் உங்களை குறித்து பேசிட்டே இருக்கலாம், அதனால உங்களுக்கு மனத்தாங்கல் கூட ஏற்படலாம். But the reason you're getting offended because your heart is not going wow about something that is designed to go wow about. When you're not going wow about the word, you will go woe about your people who is talking about you. ஆனால் உங்களுடைய ஆச்சரியமும் உங்களுக்கு சந்தோஷமும் வார்த்தையிலேருந்து வராதனால அவங்க பேசுகிற வார்த்தையினால நீங்கள் சோகம் அடைஞ்சு மனமடி வாய் போயிடுறீங்க. Are you guys following what I'm saying? Look at the next word. I rejoice at your word as one who finds great treasure. மிகுந்த கொள்ளையுடைமையை கண்டுபிடிக்கிறவன் மகிழ்கிறது போல நான் உமது வார்த்தையின் பேரில் மகிழ்கிறேன். Pirate movies, they have treasures in a distant island behind the dragons, behind the sea. You fight all these things and you finally go to the mountain, you say the magic word, it opens and there is that cave full of treasure. And so this pirate jumps into that and puts all the gold on him, right? The one who rejoices by finding a spoil. When was the last time you went around the house running like that because you read something in the word? கடற்கொள்ளைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப தூரம் பிரயாணம் பண்ணி போய் இங்கே புதையல் இருக்குன்னு தேடி போய் அந்த புதையலை கண்டுபிடிச்சி அப்படி அந்த புதையெல்லாம் கண்டுபிடிச்சோன்னு தூக்கி மேலே போட்டு சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி எப்போ வார்த்தையை படித்து அப்படி சந்தோஷமாக நீங்கள் இருந்தீங்க? When Annalise came, Annalise, wife of Cobus, Prophet Cobus உடைய மனைவி அனலீஸ் அவங்க இங்கே வந்தப்போ she said, Jesu, I ran the ministry. He studied the word. அவங்க சொன்னாங்க, நான் ஊழியத்தை நடத்திக்கிட்டு இருந்தேன், அவர் வார்த்தையை படிச்சுக்கிட்டு இருந்தார்.
Everything was set up by me, and I was running the whole show. Bible college, everything, conferences, everything. I would be going and pumping toilets because it's blocked. From that to designing the curriculum for Bible college, everything was done by me. அதாவது நான் வந்து இந்த ஊழியத்துக்கு என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ, கான்ஃபரன்ஸ் நடத்த முடியுமா, வேதாம கல்வி தொடங்க முடியுமா, எல்லாமே நான் தான் பண்ணேன். கக்கூஸ் கூட நான் கழுவிருக்கேன். ஆனால் அவர் வந்து வார்த்தையை படிச்சுட்டு இருந்தார். And I come back to the bed, and he comes to the bed. He has 15 Bibles opened in the bed. நான் படுக்க அறைக்கு வந்து படுக்க வருவேன். கோபஸும் வருவார். பார்த்தா 15 வேதாகமம் மொழிபெயர்ப்பு வச்சிருப்பாராம். And he'll be reading. படிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் வேதத்தை. When she gets up in the morning, காலமே எந்திப்பாங்களாம். that guy is still reading, coloring, and when she gets up, he's like a little child who's found something. It's like, can you see? This is what it says. And she told me, when he does that, I'm like, go. And I would turn the other side and sleep. அவங்க காலம் எழுந்து பார்ப்பாங்களாம். அப்பயும் ஒரு பைபிள் வச்சு சுற்றி அங்கங்கே அண்டர்லைன் பண்ணி எழுந்த உடனே இது பார்த்தியா, இது என்ன சொல்லுது பார்த்தியா அப்படின்னு ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி அவங்ககிட்ட சொல்லுவாங்களாம். இவங்க அதை தட்டி உதாசீனப்படுத்திட்டு மறுபடியும் படுத்து தூங்கிடுவாங்களாம். So when he died, அவர் மரித்த போது she said, I said, my goodness, he knew something I didn't know. I know how to run ministry, but I didn't know what he knew. அவர் மரித்த போது இவங்க சொன்னாங்க, அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று எனக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு. எனக்கு ஊழியத்தை நடத்த தெரியும், ஆனால் அவருக்கு தெரிந்த காரியம் எனக்கு தெரியலையே. So she opened the Bible and told God, I want to know what Kobus knew. அவங்க வேதாகமத்தை திறந்து சொன்னாங்களாம், ஆண்டவரே, கோபஸ்க்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அதுவும் எனக்கும் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. And when she prayed that prayer, she said the word started opening up like crazy. அவங்க அந்த ஜெபத்தை ஏறெடுத்த உடனே வார்த்தை அவங்களுக்கு ரொம்ப வெளிச்சமா வர ஆரம்பிச்சுச்சான். From the time I pick her up from the airport till I drop her back, நான் ஏர்போர்ட்ல இருந்து அவங்கள பிக் பண்ணிட்டு திருப்பி அங்க போய் விடுறது வரைக்கும் she will be oozing word. வார்த்தையா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. I would take her to the beach and she would go. I took her to the beach. She jumped into the water. She didn't have a change of dress. She just jumped into the water with the kids. And she just splashed water, and then she comes and speaks to me the word. Then jumps into the water and plays with the kids, and she comes out and speaks the word to me. நாங்கள் அவங்கள கடற்கரை கூட்டிகிட்டு போனோம். அங்கே போனால் அவங்க தண்ணிக்குள்ளே இறங்கி விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மாற்று துணி கூட கொண்டு வரல. குளிச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. திருப்பி வெளியில் வந்து என்கிட்ட வார்த்தை சொல்லுவாங்க. திருப்பி போய் விளையாடுவாங்க. திருப்பி வந்து என்கிட்ட வார்த்தை சொல்லுவாங்க. Dripping wet, she gets into the car, and sits there speaking word. ஈரத்தோடு ஏறி காரில் உட்காந்துருப்பாங்க. அப்பயும் வார்த்தை தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. And I told her, I'm tired. I'm not seeing miracles as I would love to. I'm disappointed. And then she comes closer to me and says, brother, you're deceived. நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப சோர்வாக இருக்குது, நான் வந்து அற்புதங்கள் பார்க்கணும்னு பார்க்குறேன், ஆனால் ஒன்றும் நடக்க மாட்டேக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன். அவங்க பக்கத்தில் வந்து, தம்பி நீங்கள் ரொம்ப ஏமாந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. You're deceived. வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்க. I said, why? ஏன் அப்படின்னு கேட்பேன். And she said, forget about the miracles. இந்த அற்புதங்கள்லாம் மறந்துடுங்க. Get into the word. That was the secret of Kobus. For him miracles was normal, but he didn't go after them. He went into the word. It was the normal lifestyle of him. அவர் வந்து ஏகப்பட்ட அற்புதங்கள் நடந்துச்சு. ஒரு அற்புதம் பின்னாடி அவர் போல, வார்த்தையை பின்தொடர்ந்து போனாரு. அற்புதங்கள் சாதாரணமாக நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு. 16,000 cripples. 16,000 நடக்க முடியாதவங்க. So many resurrections. ஏகப்பட்ட உயிர்த்தெழுதல்கள். I've seen with my own eyes. He just goes. They would carry people like, they would be like, just a bag of bones. Literally like a bag of bones. Okay? No flesh. Bones and skin.
எலும்பு கூடு மாதிரி இருப்பாங்க, அப்படியே தூக்கிட்டு வருவாங்க அவங்கள. Writhing in pain. ரொம்ப வலியோட வருவாங்க. I've never seen him pray more than 30 seconds to anyone. எந்த வியாதியஸ்தருக்கும் 30 செகண்டுக்கு மேல ஜெபம் பண்ணி நான் பார்த்ததே கிடையாது. He just goes, stands there and says, I rebuke the spirit of death. Life come back and walk. அங்க போய் சொல்லுவாரு, மரணத்தின் ஆவியை நான் கட்டுகிறேன், ஜீவனை பேசுகிறேன், எழுந்து நட. That guy with that bones, he starts walking like that. அந்த எலும்பு கூடு மாதிரி இருக்கிற மனுஷன் எந்திரிச்சு நடக்க ஆரம்பிப்பாரு. I've seen it with my own eyes. சொந்த கண்களை நான் பார்த்திருக்கேன். I was at his home. நான் அவருடைய வீட்டில் இருந்தேன். And he got a call. அவருக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது. I said, hey, somebody has come for prayer. I'm going to the sanctuary. Do you want to come? I said, yeah. And he got into the car and said, jump in. I jumped in. He drove. He walked into the hall. They're pushing this person in the wheelchair. And that person is sick. And he goes. He was just joking with me all the while. And he comes to the sanctuary. He says, look at me. Look into my eyes. And that person is like, look into my eyes. Spirit of death, leave. Life come back, walk. And that person starts walking. I'm like, my goodness. அவர் என் கூட வாப்பா சர்ச்சுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைச்சி என்னை கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காரு. போற வழியை ஃபுல்லா கலாட்டா பண்ணிட்டு இருந்தாரு. போய் உள்ள இறங்கினோடனே அந்த மனுஷனை பார்த்து அவர் ஒரு வீல் சேர்ல வந்திருக்காரு. பார்த்து என் கண்ணை பாரு அப்படின்னு சொன்னாரு. பார்த்த உடனே மரணத்தை கட்டுறேன், ஜீவனை பேசுறேன், எழுந்து நடந்து சொல்லாது, எழுந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். They have got a 2,000-3,000 seater hall. The wall, entire wall is filled with crutches, braces, neck thing, wheelchairs. It's all collected as proof of God's wonder-working power. அந்த தெரியுது பாருங்க. அதில் ஒரு 3000 பேர் அவங்க சபையில் உட்கார முடியாது. சுற்றி அந்த செவரு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நடக்க முடியாதவங்க, அவங்க சுகப்படுத்தினவங்களுடைய அந்த காரியங்கள்லாம் தூக்கி தொங்க போட்டுருக்குறாங்க. His wife says, அவருடைய மனைவி சொல்றாங்க, forget about the miracles. அற்புதங்களை மறந்துடு. Go into the word. வார்த்தைக்குள்ள போ. Go into the word. You should know something. What he knew. அவர் தெரிந்த காரியம் நம்ம உனக்கும் தெரிய வேண்டும் சொல்லி சொன்னார். Jobs knew something from scriptures. You should know that. You should find that place. வசனத்திலிருந்து கோபஸ்க்கு ஒரு வெளிச்சம் இருந்தது, ஒரு காரியம் தெரிந்தது. அந்த காரியத்தை நீங்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். There is a place in God. தேவனிடத்தில் ஒரு இடம் உண்டு. And you can find that place. அந்த இடத்தை உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். That's why it says, he who finds my word. என்னுடைய வார்த்தையை கண்டுபிடிக்கிறவனுக்கு அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது. Not he who memorizes scriptures. வசனத்தை மனப்பாடம் பண்றதுக்கு சொல்லல. My party used to sit with a Bible 24/7. என்னுடைய பாட்டி வேதாகமத்தோட முழு நேரமும் வேதாகமத்தோட தான் உட்கார்ந்திருப்பாங்க. Okay. When I was in Karunya, I went to a crusade with the Dinakarans, and we were driving out demons, and there was this one lady who was super demon possessed, who was the head demon, and she was wearing white sari and she was having a Bible in her hand. And she was standing in the middle, and there were all these chota demons that we are trying to chase, and we're like, get out, get out, get out. And she is standing there and saying to all the demons, don't worry, they can't do anything to you. நாங்கள் காரணியாலேருந்து தினகரன் குடும்பத்தோடு நாங்கள் ஊழியத்துக்காக போயிருக்கோம். அங்கே பிசாசு துரத்திக்கிட்டு இருந்தோம். நானும் ஒரு சில நபர்களும் சேர்ந்து எல்லாம் சுற்றி துரத்திக்கிட்டு இருக்கோம். அது ஒரு அம்மா வெள்ளை சாரி கட்டிட்டு பைபிளை தூக்கி வச்சுட்டு அப்படியே வந்திருக்கு. அதுக்கு நிறைய பெரிய பிசாசு அதுதான். அது எங்களை பார்த்து சொல்லுது, நாங்கள் ஜோம் பண்ணுறோம் கட்டுறோம். அவங்க சொல்லுது, இவங்க ஒன்றும் செய்ய முடியாதுப்பா, கவலைப்படாதுன்னு சொல்லிடுச்சு. Yeah, she's telling all the other demons. இப்போ குட்டி குட்டி பிசாசுக்கெல்லாம் சொல்லுது, ஒன்றும் செய்ய முடியாது இவங்களால. These guys cannot do anything to you, don't worry. இவங்களால ஒன்றும் செய்ய முடியாது, நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு. And I'm trying to go and pray for her. நான் பக்கத்தில் போய் ஜெபம் பண்ண. And few Jesus called evangelist comes and says, she comes for all the crusades, we can't do anything about her. அந்த கூட்டத்தை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது சொல்லாரு, அப்போ நான் இது இந்த அம்மா எல்லா கூட்டத்துக்கு வருது, நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. Look at somebody say, I'm not talking about like that. You demons can carry Bible. பிசாசு கூட வேத வாசனத்தை சொல்லும். In fact, the Bible says demons believe God and they tremble. பிசாசும் தேவனை நம்பி அவங்க நடுங்குவாங்களாம்.
We keep saying we believe God, we believe God. I mean, the greatest believer is devil. நம்மளும் ஆண்டவர் You நம்புறோம், don't believe God like how devil believes. நம்மளும் ஆண்டவர் நம்புறோம்னு சொல்றோம். ஆனா பிசாசு நம்புற மாதிரி நம்ம ஆண்டவர் நம்புறது இல்ல. Bible says devil believes God, Satan believes God and he trembles. பிசாசு ஆண்டவரை நம்பி நடுங்குறானா. You are saying I am a believer. You should talk to devil. He will tell you what is to be a believer. I'm not talking about being a believer. I'm talking about finding the word. நான் வந்து விசுவாசியா இருக்கிறத குறித்து பேசல, வார்த்தையை கண்டுபிடிப்பதை குறித்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். It's a different thing. You can be a believer. நீங்க விசுவாசியா இருக்கலாம். You can go to church. சர்ச்சுக்கு போலாம். You can listen to message. 1000 மெசேஜ் கேட்கலாம். You can get excited. நீங்க உற்சாகப்படலாம். But it's a different thing when you find the word. ஆனால் வார்த்தையை கண்டுபிடிக்கும் போது அது வேற காரியமா மாறிடுது. He who builds his life upon my word is a guy who builds his house upon the rock. என்னுடைய வார்த்தையின் மேலே கட்டுகிறவன் கன்மலையின் மேல் கட்டுகிறவனுக்கு ஒப்பாவான் வசனம். Rain comes, மழை வரும், flood comes, புயல் வரும், but the house on the rock stood still. கன்மலையின் மேல் கட்டினவனுடைய வீடு நிலைத்து நிற்கும். Psalms 119:14 and put 14 and then put verse 111 as well. சங்கீதம் 119 114. Come on. First we read about you rejoicing at his word. Now what is it talking about? Rejoicing in the way of your testimonies as much as in all riches. என் மறைவிடமும் என் கேடகமும் நீரே, உம்முடைய வசனத்துக்கு காத்திருக்கிறேன். 14. We read in the previous verse, I rejoice as the one who found the treasure. So the guy who finds the testimonies of God also rejoices as he found riches. திரளான செல்வத்தில் களி கூறுவது போல நானும் சாட்சிகளின் வழியில் களி கூறுகிறேன். எப்படி சம்பத்தை கண்டுபிடிக்கும் போது அவன் வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும், அதே போல சாட்சிகளை கேட்கும் போதும் அவங்க சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. The easiest way to lift your faith level up is to rejoice at testimonies. உங்களுடைய விசுவாசத்தின் அளவை கூட்டணும் அப்படின்னா சாட்சிகளை கேட்டு அதுக்கு நன்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கும். If you're feeling low, you need to listen to a lot of testimonies and start rejoicing about the testimonies. Look at somebody and say, since you guys all studied in Indian school, you want shortcuts, right? Like, I'm going to tell you a shortcut. And then every student like, yes, ma'am. Yeah. I'm giving you a shortcut. நான் உங்களுக்கு ஒரு எளிதான வழி சொல்றேன். Testimonies. சாட்சிகளை கேளுங்க. Testimonies. சாட்சிகளை கேளுங்க. Because testimony is the spirit of prophecy. Come on, say testimony is the spirit of prophecy. சாட்சி தீர்க்கதரிசன வசனமா இருக்கிறது. Testimony is the spirit of prophecy, meaning testimony in itself has the word, the potential to repeat itself. அந்த சாட்சிக்கு ஒரு தனித்துவம் இருக்குது. அதை கேட்கும் போது அது மறுபடியும் அந்த ஒரு புதிய காரியத்தை செய்வதற்குண்டான வல்லமையை கொண்டதா இருக்கு. அது திருப்பி செயல்படுவதற்குண்டான வல்லமையை கொண்டதா இருக்குது. So when you read about Red Sea splitting, that testimony has the power in itself to repeat something like that even in today's time. செங்கடல் பிளந்துச்சு அப்படின்ற காரியத்தை நீங்க படிக்கும்போது, அந்த சாட்சியை நீங்க படிக்கும்போது அது இந்த காலத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை பழக்கணும்னா அது உதவியா இருக்கும். It will be different, slightly different, but the same effect. Like how Jordan. கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். இப்போ அதை பார்த்தீங்கன்னா யோர்தான் மாதிரி. Red Sea splits,
Moses was standing on the rock and like he showed this staff and it split open. செங்கடலை பிளக்கும் போது மோசே கற்பார மாதிரி நின்றுட்டு அதனுடைய கோலை காமிச்சோன்னே திறந்துருச்சு. But God kept telling them, hey, remember that testimony. Remember, I split open the Red Sea. Remember, I split open the Red Sea. And after 40 years, they come to Jordan. அவங்க வந்து ஆண்டவர் சொல்லிட்டு அந்த காரியத்தை நீ நினைவு வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருந்தார். 40 வருஷம் கழிச்சு யோர்தானுக்கு வராங்க. Joshua cannot take a stick and like he can do all he want. It won't work. யோசுவாவும் குச்சி எடுத்து போய் நிக்கல. அப்படி பண்ணினா வேலைக்கு ஆயிருக்காது. Look at some say testimonies are not formulas. சாட்சிகள் ஒரு ஃபார்முலா கிடையாது. This is a problem, right? You know, I tell, okay, I did this. God asked me to empty my bank account, and I emptied my bank account, and then this thing happened. You don't hear it as a testimony. You hear it as a formula. Oh, how much did you transfer? Oh, how much did you get? Oh, okay. நான் வந்து சொன்னேன் என்னுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் எம்டி பண்ண சொல்கிறேன், நான் போட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே சில பேர் வந்து எவ்வளோ போட்டீங்க, ஓ அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ வந்துச்சு அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க. And after a year they come to me and say like, I emptied too. நானும் ஃபுல்லாக வலிச்சு போட்டேன், nothing came. ஆனால் ஒன்றும் வரலையே. What is the most important part of my testimony? என்னுடைய சாட்சியில முக்கியமான பகுதி என்னது? The first 3 words of that testimony, right? Which none of you heard. சாட்சியில உள்ள because you are locked into the numbers. அத நான் சொன்ன 3 வார்த்தை தான் ரொம்ப முக்கியமான மேட்டர். ஏன்னா நீங்க எல்லாம் அந்த எண்ணிக்கையே யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்க. I heard God. நான் தேவனை கேட்டு. Right? So testimony has its way of repeating itself. சாட்சிக்கும் திரும்பி செயல்படுவதற்கு அதே வல்லமை சாட்சிக்கும் இருக்கிறது. And I did speak to you about what is to remember a testimony. ஒரு சாட்சியை நினைவு கூறுவதுனா என்னன்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். It is to bring the entire energy into the present moment and relive it and give thanks as if you're part of it. So when you're remembering Red Sea Red Sea, too much life up, right? When you remember the Red Sea incident, imagine you being part of the Red Sea incident. இப்போ செங்கடலை பிளக்கும் போது அது எப்படி இருந்திருக்கும்னு சொல்லி நீங்களே அந்த கதையில உங்களை வச்சு யூகித்து பாருங்க. Imagine and see if you're part of the Red Sea incident, how would it be? அதை யூகிச்சு பாருங்க, அது எப்படி இருக்குன்னு யோசித்து பாருங்களேன். The east wind is blowing and splitting open the Red Sea and waters on 2 sides standing like walls. காற்றடித்து அந்த கடலை அந்த இதை பிளந்து 2 பக்கமும் தண்ணி எழும்பி நிக்குது. And you walking through the Red Sea on dry land with whales and everything on the edge of the water looking at you like that. வெட்டாந்தரையில் உங்களை பக்கத்தில் பெரிய ஃபிஷ் டேங்க் மாதிரி அங்கங்கே மீன்லாம் வந்துட்டு இருக்கும், அதுக்கு நடுவில் நீங்கள் நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க. What stops them that you don't know? அதெல்லாம் தண்ணி எப்படி அங்கே நிற்குது அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது. And behind you is Pharaoh motivating you to walk faster. உங்களுக்கு பின்னாடி பார்வோன் வேற உங்களை குத்திக்கிட்டே இருக்கான், சீக்கிரமோன்னு. And you're like walking faster. நம்மளும் விறுவிறுன்னு வேகமா ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம். And you see Pharaoh's chariot also coming through. பார்வோனின் குதிரை ரதம் வந்து உங்களை துரத்திக்கிட்டே வருது. And the last Israelite steps out and the water covers. கடைசி இஸ்ரவேலன் இங்க இருந்து அந்த கரையை தொட்ட உடனே தண்ணி டவார்னு மூடிச்சு. The choicest chariots, the greatest army of that civilization went in. ஒரு பெரிய ஆர்மி, ஒரு பெரிய பட்டாளமே, உலகத்துல பெரிய வலிமையான பட்டாளமே அதுக்குள்ள அழிந்து போயிட்டு. Look at somebody and say, do not be like Israelites. இஸ்ரவேலரை போல இராதீர்கள் அப்படின்னு சொல்லுங்க. Who hardened their hearts. தங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார்கள் அவர்கள். After every miracle. ஒவ்வொரு அற்புதம் நடந்த பிறகும் அவங்க தங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினாங்க. After every miracle. ஒவ்வொரு அற்புதத்துக்கு அப்புறமும். We are talking about joy. நம்ம
சந்தோஷத்தை குறித்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். We are talking about rejoicing at His word and rejoicing at His testimonies. அவருடைய வார்த்தையிலே களி கூறுவதை பற்றியும் அவருடைய சாட்சிகளிலே களி கூறுவதை பற்றியும் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். I want Lavi to come and share her testimony of her journey into joy, and we are going to remember that testimony. லவியக்கா அவங்களுடைய சந்தோஷத்தை பற்றின சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்வாங்க. நம்ம அதை நினைவு கூற போகிறோம், அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். I'm not telling this because she is my wife. என்னுடைய மனைவி அப்படின்றதுனால நான் அந்த காரியத்தை நான் சொல்லலை. No, what I'm going to tell, I'm not telling because I'm telling this because she is my wife. நான் சொல்ல போகிற காரியம் அவங்க என் மனைவி அப்படின்றதுனால நான் சொல்லலை. But in the last decade, I have never seen somebody go through a transformational journey as Lavi has. இந்த கடைசி 10 வருஷத்தில் லவி அவங்க போன அந்த மாற்றம் மாதிரி வேற யாரும் போனதை நான் பார்க்கல. Yeah. Next Friday, we are celebrating our 12th anniversary, right? As long as she doesn't remember, it's okay. All right. When you are the one, you are into trouble. Right. Yeah. See? Men remember. புரிஞ்சுதா ஜி? சும்மா அப்படியே பார்க்குது. 12th anniversary. வருகிற வெள்ளிக்கிழமை எங்களுக்கு 12வது anniversary திருமண நாள். It's like living with a different person. வேறொரு நபர் கூட வாழ்ற மாதிரி ஒரு அனுபவமா இருக்கு. Yeah, I got married to one person, now I'm living with another person. That's how the transformation is. நான் கல்யாணம் ஆனது ஒருத்தருக்கு இப்போ வாழ்றது இன்னொருத்தர் கூட அப்படின்ற மாதிரியான அளவுக்கு ஒரு மாற்றம் நடந்திருக்குது. Of course, thanks to God and thanks to me. Just kidding. Just kidding. All right? God has been super faithful in our lives and He's been so good. So I want her to quickly share her testimony. And testimony is the spirit of prophecy. Right? ஆண்டவர் எங்கள் வாழ்க்கையில் உண்மையாக இருந்திருக்கிறாரு. இப்போ அவங்க தங்களுடைய சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்வாங்க. அது தீர்க்க தரிசனத்தின் ஆவியை உடையதாக இருக்கிறது. I was laughter deprived. எனக்கு சிரிப்பே வராது. Joy deprived. In Steve Backlund's language, if I should say, I was laughter deprived and joy deprived. எனக்கு சந்தோஷமும் வராது, சிரிப்பும் வராது. And I thought that was my personality. அதுதான் என்னுடைய குணாதிசயம் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். Yeah, and so when this joy breakout happened, I really didn't like it. நம்முடைய சபையில் அந்த ஜாய் அந்த காரியங்கள் வெளிப்பட ஆரம்பிச்ச உடனே எனக்கு அது சுத்தமாக பிடிக்கவே இல்லை. It was not that I was against it because I didn't like joy in itself. சந்தோஷமே எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்றதுனால நான் அதுக்கு எதிரி இல்லை. I could not understand how God could express, how this could be an expression of the Spirit. இது ஆவியின் வெளிப்பாடா எப்படி இருக்குது அப்படின்றத என்னால் புரிஞ்சு கொள்ள முடியல அப்படின்றதுனால வந்தது. So I thought I knew God. எனக்கு தேவனை தெரியும் அப்படின்னு நான் நம்பிட்டு இருந்தேன். And I just found out that the God who was showing up in the Father's house was not the God I knew. ஆனால் ஃபாதர்ஸ் ஹவுஸில் வெளிப்பட்டு கொண்டிருந்த தேவன் அவருக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்றதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். He looked very different and I thought he didn't like me. I thought, okay, if God knew I wouldn't like this and he went ahead and did it, then surely he doesn't like me. Is this from God? So many questions. ஆண்டவர் இருக்கிறாரு, ஆனால் அவருக்கு என்னை பிடிக்காது, எனக்கு இது பிடிக்கலன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை செய்கிறாரு, அப்போ அவர் கண்டிப்பாக என்னை பிடிக்காது. இந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள் எனக்கு ஓடிட்டு இருந்துச்சு. Basically, those days brought out all the offense that was in my heart that I didn't know was there. அந்த காலகட்டத்தில் எனக்குள்ள நிறைய மனத்தாங்கல் இருந்துச்சு அப்படின்னு எனக்கு தெரியாத காலம். அந்த காரியங்கள் எனக்கு வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு, மனத்தாங்கல்கள்லாம். So yeah, Sundays were really bad and
ஞாயிற்றுக்கிழமைகள்லாம் மிகவும் மோசமாக இருந்துச்சு. And I really, yeah. So for those of you who do not know the entire story, yeah. So when Gary came, he visited us that year, and at the end of the service, he was praying, and all of a sudden, Jesudian was thrown into the crowd, and he was laughing, and he didn't know. He knew it was God, but he didn't have a grid for it. So he had heard about this holy laughter thing, but he was not for it. But this thing happened, and I was not at church that day because Shalom was just born. He was a month old, and I was at home. கேரி இங்கே வந்தப்போ கடைசியில் சர்வீஸ் முடிச்சு எல்லாருக்கும் ஜோம் பண்ணாங்க. ஜோம் பண்ணப்போ சந்தோஷம் பெருக்கெடுத்து ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு. ஜெசுவனுக்கு ஹோலி லாஃப்டர்லாம் பற்றி தெரியும், ஆனால் அவங்க அதை ரொம்ப நம்பலை. அன்னைக்கு அவருக்கு அந்த சந்திப்பு ஏற்பட்டது. அவர் தூக்கி எறியப்பட்டார், சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தார். நான் அன்னைக்கு சபைக்கு வர முடியல, ஏன்னா எனக்கு ஷாலோம் பிறந்து 1 மாதம் குழந்தையா இருந்தால் நான் வீட்டில் இருந்தேன். And so when the team came home for lunch, someone from the church was there, and they said, "Hey, did you hear what happened at church?" And I was, what happened? And they said something, and I was like, "No, what are you guys talking?" And then later I had a chat with Jesudian and caught up about what happened at church, and I was really not happy because I heard that everyone was laughing and it was chaotic. அந்த குழு முழுதும் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தப்போ நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். அப்போ சபையிலேருந்து ஒருத்தர் வந்திருந்தார். சொன்னார், உங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியுமா? இன்றைக்கி சபையில் எல்லோரும் சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க, அங்கங்கேயுமா செஞ்சு கிடந்தாங்க, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. எப்படி சபைக்குள்ளே இப்படி நடக்கலாமா அப்படின்ற கேள்விகள்லாம் எனக்கு வந்துச்சு. நான் அப்புறம் ஜெசுடியனை கூப்பிட்டு பேசினேன். That evening there was another special meeting in another church, and seeing what was happening, I just walked out. I was like, no, I'm not seeing all this. I couldn't understand. அன்னைக்கு ஈவினிங் ஒரு ஸ்பெஷல் மீட்டிங் இருந்துச்சு. அங்கேயும் இது வெளிப்பட ஆரம்பித்த உடனே என்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியல. நான் அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துட்டேன். எனக்கு அது புரிய முடியல. Yeah, it was crazy. So whenever Jesudian would pray, or whenever someone from the team would pray for somebody else, they would fall, or they would start jumping, or they would start laughing. I remember once, a couple of weeks after that, Jesudian was praying for a couple, and they were all holding hands, the three, and they were going round and round and round, and I was standing there and looking, man, what is this? What's happening? ஜெசுடியன் ஜோம் பண்ணும்போதோ அந்த குழுவில் உள்ள யாரோ ஜோம் பண்ணும்போதோ அவங்கெல்லாம் மக்கள்லாம் கீழே விழுந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. அப்புறம் 2 வாரம் கழித்து ஒரு கப்பலுக்கு ஜோம் பண்ணும்போது அவங்க ஒரு 3 பேர் கை பிடிச்சி இருந்தாங்க. அவங்க சுற்றி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. I really hadn't seen anything like that, so it was very new to me. அந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை. எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு. And I couldn't understand it. I wanted to understand what was happening and why, but I got nowhere. எனக்கு அது புரியல. அதை புரிஞ்சுக்கணுன்றது தான் எனக்கு காரியமாகவே இருந்தது. And I was very afraid. நான் ரொம்ப பயந்து இருந்தேன். I was so afraid. Yeah, that was a crazy time. And so days rolled into weeks and weeks into months. காலங்கள் மாதங்கள் எல்லாம் ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு. So around the month of May we decided to take a break and we went to Bombay. ஸோ இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது நாங்கள் மே மாதத்தில் சரி ஒரு பிரேக் எடுப்போம்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு பாம்பேக்கு போனோம். Yeah, and it was a holiday break for us, not for meetings. And somebody found out that we were there, so they asked us to come over to minister there, and we had to travel quite a distance. And so we went there, and imagine standing there praying. The team there in Bombay didn't have a clue as to, nobody had visited here, nobody had visited the Father's house, they didn't know what was happening here. But the same things that were happening here started happening there.
நாங்கள் பாம்பேக்கு ஒரு விடுமுறைக்காக போயிருந்தோம். அங்கே வந்து அவங்க எங்களை கண்டுபிடிச்சி, சரி நீங்கள் வாங்க எங்களுக்கு ஊழியம் செய்யுங்கன்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனாங்க. நாங்கள் கொஞ்சம் தொலைதூரம் போய் தான் ஊழியம் செய்ய வேண்டியிருந்துச்சு. நாங்கள் போனோம். நாங்கள் போய் அங்கே போகும்போது அவங்க ஃபாதர்ஸ் ஹவுஸை பார்த்ததில்லை, இங்கே நடக்கிறத பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் இங்கே நடந்த அதே காரியங்கள் அங்கேயும் நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. And I was really mad. எனக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு. Yeah. So during those 6 months, there were different people who would say, who would prophesy different things to me. And I'd say, yeah, you can say what you want. You've got a mouth. You say what you want. அந்த 6 மாதமும் எனக்கு நிறைய தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகள் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. நான் இங்கே சொல்லுங்கள், நீங்கள் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டே இருங்க, நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன், பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். But sometimes I would have dreams, and in the dreams I would find myself laughing. அப்புறம் எனக்கு சில கனவுகள் வரும். அந்த கனவுல நான் சிரிக்கிற மாதிரி தோணும். தோணாது. I would actually be laughing in the dream. கனவுல நான் சிரிக்கிற மாதிரியே பார்ப்பேன். And so I was seeing it in the dreams, and I was also having a lot of other dreams that were showing me my heart. The dreams were talking about my subconscious world. நிறைய அந்த சிரிக்கிற கனவு மாத்திரம் இல்லை, நிறைய கனவுகள் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். அதெல்லாம் என்னோடய இருதயத்தை பற்றி பேசுகிற காரியங்களாக இருந்துச்சு. So in Bombay that day, so when all these things started happening, I decided, okay, I'll go out for a walk. பாம்பேயில் இந்த காரியங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சேன்னு, சரி நம்ம கிளம்பி போகலாம் அப்படின்னு நினச்சி நான் கிளம்ப ஆரம்பித்தேன். I went out and I thought I heard the Holy Spirit say, go back inside. நான் வெளியில் கிளம்பி காலை வச்சேன். ஆண்டவர் சொன்னார், உள்ளுக்கு போய் இரு அப்படின்னு சொன்னார். So I didn't like anything that I was seeing, so I was at the back of the hall. I faced the wall. I didn't want to see what was happening. So I turned the other side and I was standing and I was just praying. நடக்கிற காரியங்கள் எதுவுமே எனக்கு பிடிக்கல. அதனால செவுரு பக்கமாக திரும்பி நின்று அங்கே பார்த்து ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். There were people loudly laughing. There were people loudly crying. There were people rolling. அங்கே அநேக மக்கள் சிரிச்சாங்க, சில பேர் அழுதாங்க, சில பேர் உருண்டு பிறண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. And Jesudian was going to pray for a girl, and so he called me over to pray for her. ஜெசுடியன் ஒரு பெண்ணுக்காக ஜெபம் பண்ண போனாங்க. அப்போ என்னை கூப்பிட்டாங்க. So I went there and he said, okay, you lay your hand on her tummy and say joy. அவங்க வயித்துல கை வச்சு ஜாய்ன்னு சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க. So as I did that, I was feeling something heavy come upon me. நான் அதை சொன்ன உடனே என் மேலே ஏதோ ஒரு பெரிய பாரமான காரியம் வந்த மாதிரி நான் உணர்ந்தேன். And I was swaying. நான் அப்படி மேலேயும் கீழே ஆடிக்கிட்டே இருந்தேன். I was going back and forth like this. முன்னாடி ஆடிக்கிட்டே இருந்தேன். And then Jesudian was asking, why are you moving? கேட்டாங்க, எதுக்கு அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஆடிட்டே இருக்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. I said, I don't know. எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னேன். So in a while, my hand on the lady's tummy saying joy. I was being filled with joy, and I found myself laughing. அந்த பெண்மணிக்கு கை வச்சு ஜாய்ன்னு சொல்லி ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு அனுபவம் உண்டாகி நானும் சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். And as I was beginning to laugh, my mind is telling, no, this is something you are not for. You don't like this. You fought against this. You spoke against this. You don't have to give room for this. Just stand your ground. நான் இது நடந்துக்கிட்டு இருக்கு, என் மனசு என்கிட்ட பேசுது, என் சிந்தனை என்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கு, இது உனக்கு ஒத்து வராது, இது நீ செய்ய மாட்டே, நீ முடிவெடுத்த காரியம் இதெல்லாம் உனக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு, இல்லை நீ சும்மா நில்லு அப்படின்னு சொல்லுது. But I was feeling joy. I was feeling something. I can't even tell what it was. ஆனால் எனக்குள்ள ஒரு காரியம் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு, எனக்குள்ள ஒரு உணர்வு உள்ள இருந்துச்சு, அது எனக்கு வார்த்தையால் சொல்ல தெரியல. And then I burst out laughing. அப்புறம் நான் ரொம்ப சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். I was crying and laughing and crying and laughing. அழுதேன் சிரிச்சேன். Sometimes I didn't know whether I was crying or laughing. சில நேரம் நான் சிரிச்சேனா அழுதனான்னு எனக்கே தெரியாத அளவுக்கு நடந்துட்டு இருந்துச்சு. At that time I had a conversation with God. அப்போ நான் தேவன் கூட எனக்கும் தேவனுக்கும் ஒரு உரையாடல் இருந்துச்சு. I said, God, you won. சொன்ன ஆண்டவரே நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்க. He said, no. ஆண்டவர் சொன்னார், இல்ல, we won. நாம ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னார். This is what he said, we won. நாம ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னார். And I know that day we won.
அன்னைக்கு தான் தெரியும் நாங்கள் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி. So that was a turning point. அதுதான் எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய திருப்பு முனை. So Jesudian would try to show me videos of Kenneth Hagin and Heidi Baker and their meetings and show, see, it's happening there, they are laughing, this is happening here, this is happening there. Say, so what? Just because it happens there, I don't think it's okay. அதாவது எனக்கு ஜெசுரியன் வந்து ஹைடி பேக்கர் மீட்டிங்கில் நடக்கிறது, கென்னத் ஹேகன் மீட்டிங் நடக்கிற அந்த சிரிக்கிற சம்பவங்கள்லாம் எடுத்து காமிச்சு அந்த மீட்டிங்கில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் கேட்பேன், அதனால என்ன அப்படின்னு கேட்பேன். But when I heard him for myself, I knew. எனக்கே அந்த அனுபவம் உண்டானவனே எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. Yeah. Actually, this is a very edited version and censored, cleaned up promo version of the movie. சில கதை அம்சங்கள்லாம் கட் பண்ணி எதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட முடியுமோ அதை மாத்திரம் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. It was a very crazy time, to say the least. அதை ஒரு சுருக்கமாக சொல்லணும்னா எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப குழப்பமாக இருந்த காரியம், ஒரு வித்தியாசமான பாதையில் போன நேரம் அது. Because I couldn't stand straight whenever I say Jesus at that time. நான் இயேசு அப்படின்னு சொன்னாலே என்னால் நேராக நிற்க முடியாது. I would bend backward all the way. நான் ஆர்ச்சி போட்ட மாதிரி பேக்கில் அப்படியே திரும்பிடுவேன். Hanny was born and she was in the hospital and sister was there and brother was there. I think you didn't come for that Sunday. You didn't come for that Gary Sunday thing because they were in the hospital. And so I'm going the next day to pray for the baby. He doesn't know. He didn't attend that Sunday, right? அந்த ஹானி குழந்தை பிறந்திருக்குது, ஜேக்கப் பிரதர் அங்கே இருக்கிறாங்க, அவங்க அந்த சண்டே வரலை, அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறாங்க. நாங்கள் அடுத்த நாள் அவங்கள போய் பார்க்க போகிறோம். So Vijayan and myself, we are going. நானும் விஜயனும் போகிறோம். And so I'm like, Lord, bless the baby, bless the mom, and bless the dad. So baby is in the cradle, mommy is on the cot lying down, daddy is standing, and said, bless the dad. And dad, like that, he bends like how I'm bending. And Vijayan like, don't do it in the hospital. I'm like, I'm not doing anything. அம்மாவுக்கு ஜோமனா பிள்ளையும் ஆசிர்வதிச்சோம், 2 பேரும் கட்டில் இருந்தாங்க, அதனால பிரச்சனை இல்லை. அப்பாவுக்கு ஜோமனே அப்பா மறுபடியும் பெண்டு போட ஆரம்பிச்சாரு. உடனே விஜயன் என்னை கூப்பிட்டு இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் வந்துமா பண்ணுற அப்படின்னு கடிஞ்சுக்கிட்டாரு. So I went to say bye to someone in airport and they're like, can you pray? So they're going to enter into the airport. I'm standing in front and say, Lord, bless them. Everybody's on the floor, right? In the airport. And police is like... ஏர்போர்ட்டில் ஒருத்தங்கள வழி அனுப்ப போயிருந்தேன். வழி அனுப்ப போகும்போது ஜோமனுங்கன்னாங்க. ஆண்டவரே அவங்களை ஆசீர்வதின்னு சொல்லி கையை தூக்கி ஜோமனு எல்லாரும் பொத்துன்னு கீழே விழுந்து கிடந்தாங்க. போலீஸ்காரன் வந்து சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தாப்புல. So she was like, why can't you stand straight and pray? It was a very valid question. Why can't you stand straight and pray? You were standing straight and praying all these years. This crazy guy came from Australia and you're not standing straight. What's the point? அதாவது இவ்வளோ நாள் நேராக தான் நின்று மயக்க பிடிச்சி ஜோம் பண்ணீங்க, இப்போ திடீர்னு ஆசிரியர் வந்து கை வச்சோடனே ஏன் இப்படி பெண்ட் அடிச்சு ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க. I said, I don't know, you ask him. So he got into the flight and went to Australia, right? So I'm Skyping him. I'm like, Lavi is asking why I'm not standing straight, why I'm bending every time. நான் வந்து சொன்னேன், என்கிட்ட கேட்கக்கூடாது, இதெல்லாம் கேரிட்ட கேட்கணும்னு சொன்னேன். அவர் ஃப்ளைட் பிடிச்சி போயிட்டாரு. அதனால் ஸ்கைப்பில் கூப்பிட்டு இது ஏன் இப்படி நான் நேராக நின்று ஜோம் பண்ண மாட்டேன்னு லவி கேட்குறாங்க, பதில் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். So we get on the video call and Lavi is asking, Gary, why is he not standing straight? And he's like, why should he stand straight? இவங்க கேட்குறாங்க கேரிட்ட, எதுக்கு நேராகவே நிற்க மாட்டாங்கன்னு கேட்குறாங்க. அவர் எதுக்கு நேராக நிற்கணும்னு கேட்குறாரு. I'm like, this is not working, you're not helping. My marriage is about to break here. You don't ask such questions right now, even though they are logical. எனக்குள்ள ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, அப்பா நீங்கள் கேட்குறதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது, ஆனால் இப்போ என் மேரேஜ் உடையிற தருவாயில் இருக்குது, ஏன் இப்படிலாம் கேட்குறீங்கன்னு ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு. Right? So
I still remember it was in 100 feet road, Velachery. I took her hand and I said, I release the glory of God. And boom, she falls. And she gets up and says, I don't believe it. வேலைச்சேரி 100 ஃபீட் ரோட்டில் வந்து கையை பிடிச்சி ஐ ரிலீஸ் த க்ளோரி ஆஃப் காட்னு சொல்கிறேன். கீழே விழுந்து எழுந்திரிச்சிட்டாங்க. எழுந்துட்டு இதெல்லாம் நான் நம்பலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. I take her hand again and I say, I release the glory of God. And bam, second time she falls. She gets up and says, I still don't believe it. ரெண்டாவது தடவை ஜோம்னா ரெண்டாவது தடவை அதே தான் நடந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் திருப்பி எழுந்துட்டு நான் நம்பலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. I asked her then, why did you fall down? நான் கேட்டேன், எதுக்கு கீழே விழுந்தீங்க? She says, I don't know. அது எனக்கு தெரியாதுப்பா. So I said, I also don't know why I'm bending. அப்போ நான் வந்து எனக்கு பதில் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அதனால் நான் ஏன் இப்படி பண்ணாரன்னு எனக்கும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டேன். But I can tell you that I'm not faking. ஆனால் நான் வந்து ஏதோ ஏமாத்தலை, இது நிஜம்தான் நான் சொன்னேன். I'm not acting. நான் ஏதோ நடிக்கலைன்னு சொன்னேன். Because she knows I'm not acting because I can't bend forward and touch my toes even till day. நான் நடிக்கிறேன்றது அவங்களுக்கும் தெரியும். ஏன்னா முன்னாடி குடிஞ்சு என்னுடைய கட்ட விரல தொடர்றது என்னால் முடியாதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். I was bending backwards and my head was touching the ground. நான் பேக்கில் பெண்ட் அடிச்சு என் தரையை தொட்டிக்கிட்டு இருக்குது. Like this, I was going back all the way and my head would touch and I would be like Anna Arch. பின்னாடி என் தலை அப்படியே திரும்பி நின்று நான் அண்ணா ஆர்ச் போல நிற்பேன். And Gary's team calls it as the holy crab. Right? Yeah. So in Mumbai, when she was down laughing, I was sure that she would stand up and say, I don't believe it. So I took my phone and gave a guy and said, please record this thing. And he recorded it. Okay? And she's sitting and laughing. And when she stood up, she was a different person. இது பாம்பேலையும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவத்துக்கு தயாராகி தான் போனேன். சரி, இப்போ கீழே விழுந்துட்டாங்க, எந்திக்கும் போது பதில் நமக்கு எப்பயும் கிடைக்கிற பதில் தான் வரும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். நான் எல்லாரும் ரெக்கார்ட் பண்ண சொன்ன ஒரு நபரை ரெக்கார்ட் பண்ணி முடித்தாங்க. கரெக்டாக எழுந்திரிச்ச உடனே பார்த்தா அவங்க வேறு மனிதனாக இருந்தார்கள். There was a funeral that week when we came back. நாங்கள் திரும்பி வரோம், அங்கே ஒரு துக்க செய்தி. Right? So Lavi goes to that house and prays. Husband lost his wife and she prays and he falls on the floor laughing in the funeral house. And all the relatives are like, he lost his mind because of grief. And he's like, no, I'm good. கணவன் வந்து தன் மனைவியை இழந்துட்டாங்க. லவினா போய் ஜோம் பண்ணுறாங்க. ஜோம் பண்ண உடனே அங்கே அந்த கணவர் வந்து விழுந்து சிரிச்சுட்டே இருக்காரு. உடனே கூட வந்தவங்கலாம் ரொம்ப துக்கத்தில் இவர் இப்படி சிரிக்கிறார் போல, ரொம்ப இப்படி துக்கத்தில் கலந்து போயிட்டார் போலன்னு நினைக்கிறாங்க. அவர் இருந்துச்சு, இல்லைப்பா நல்லா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார். So when Lavi shared this testimony at that time when it happened, people who were watching live, they were hit by laughter and they were off the depression tablets that they were taking for months. இந்த சாட்சியை அவங்க வந்து அந்த நாளில் பகிர்ந்து கொண்டப்போ நிறைய பேர் ஆன்லைனில் பார்த்துட்டு இருந்த நிறைய பேர் டிப்ரெஷன் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தவங்க அவங்க அதில் விடுபட்டாங்க. Counseling, when counseling doesn't work, where teaching doesn't work and trying to convince doesn't work, one encounter from God's presence works. கவுன்சிலிங் வேலை செய்கிற இடத்துல, டீச்சிங் வேலை செய்கிற இடத்துல தேவனோடு நடக்கிற ஒரு சந்திப்பு வேலை செய்கிறது. But why has it to look stupid? ஆனால் ஏன் அது முட்டாள்தனமாகவே தெரியணும்? Ask me, why? ஏன்ட்ட கேளுங்களேன், ஏன்னு கேளுங்களேன். I don't know. எனக்கும் தெரியாது. If you are the blind man and Jesus calls you, not Jesus calls you, Jesus calls you. Okay. நீங்க வந்து கண்ணு தெரியாதவங்களா இருந்து இயேசு உங்களை அழைக்கிறாரு அப்படின்னா, okay, you've heard of the testimonies. Oh, he opened this blind man's eyes. He laid hands and opened, and you're hearing so many testimonies, and you're going to Jesus like, okay, I'm going to see. And Jesus like on the ground, you're hearing that sound. He spat and made clay. That's a lot of spit. That's like Jim Carrey spit. How many of you guys know that movie, Jim Carrey? He goes inside the African tent and it's like they spit and say hi in that tribe. You guys spit? And he goes like that and he spits.
அது அவன் வந்து ஆண்டவருக்கு சுகமாக்குவார், கண்ணு திறப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வரான். ஆண்டவர் நல்ல காரி கிரவுண்டில் துப்புறாரு. துப்புனது அவன் காது கேட்குது. Right? He made clay out of spit. அதுலேருந்து களிமண் உண்டாக்குறாரு. And he takes, you remember, if you are the blind man and all of a sudden some hot saliva clay is coming on your eyes. நீங்கள் தான் அந்த கண்ணு தெரியாத If I'm going to do that right now to you, for the revelation of the word, let your eyes of your understanding be opened. Aji, come here. And put it on her face. If I'm going to do that to her. அதாவது வெளிப்பாடு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் இப்படி மண்ணில் காரி துப்பி அதை எடுத்து சூடாக அப்படி வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Already she comes late. Today she came by 6:45. Yeah, you know, why it has to be offensive? Why it has to be offensive? ஏன் இது மனத்தாங்கல் நிறைந்ததா இருக்கணும்? அது why Jesus did that? ஏன் அது மனத்தாங்கல் உண்டாற மாதிரி அவர் பண்ணணும்? Today you can give interpretation. God made Adam from the clay, so he was creating a new eye. இன்னைக்கு நிறைய வியாக்கியானம். As if he says new eyes, it won't come. Don't tell me. Okay, you can give 100 interpretations. Why it happened that way? Why he had to spit? Why he had to make clay? Nobody knows. இன்னைக்கு நம்ம 1000 வியாக்கியானம் கொடுக்கலாம். ஆண்டவர் வந்து ஆதாம களிமண்லேருந்து உருவாக்கணும், அதனால கண்ணை உருவாக்குறதுக்கு துப்புனாரு அப்படின்னு நிறைய சொல்லலாம். அப்படிலாம் இல்லை. ஆனால் அவர் ஏன் செஞ்சாருன்னு நமக்கு தெரியாது. Are you guys getting what I'm saying? Yeah. So there are two kinds of encounters that I spoke about today. What are the two encounters? ரெண்டு விதமான சந்திப்புகளை குறித்து நான் பேசியிருக்கேன் உங்ககிட்ட. Word encounter. ஒன்று வார்த்தையினால் உண்டாகும் சந்திப்பு. And encounters in his presence. அது அவருடைய பிரசன்னத்தில் உண்டாகும் சந்திப்பு. Both kind of encounters are necessary for you to walk in your spiritual life. உங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நடக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு சந்திப்புகளுமே உங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது. Don't go for either or. இது அல்லது அது அப்படின்னு போகாதீங்க, ரெண்டுமே தேவை. Right? Okay. Let's stand. எழுந்து நிற்போம். Our whole family went crazy in a family prayer during that time. என் குடும்ப ஜெபத்துலலாம் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில். Till that point, it was only happening to me, and Priscilla had experienced. I don't think Mark and Mum had experienced. Of course, Dad and Lavi. So all of a sudden, Mum starts laughing, right, in the family prayer. And he looks at dad and says, Mr. Silvester. And my dad goes like, அந்த குடும்ப ஜெபத்தில் இருக்கும்போது அப்போ எனக்கும் பிரிஸ்லாக்கு மட்டும்தான் அந்த அனுபவம் இருந்துச்சு. அப்புறம் எங்கள் அம்மாவுக்கு அந்த அனுபவம் வந்தோடனே அவங்க ஒரு நாள் எங்கள் அப்பாவை பார்த்து மிஸ்டர் சில்வெஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுட்டே சொன்னாங்க. And then Mark was laughing, and Priscilla was laughing, I was laughing here, everybody was laughing, and Dad and Lovey sitting in the middle of the house like flower was. எங்க எல்லாருக்கும் சந்திப்பு நடைபெற லவிக்கும் அப்பாவுக்கு மட்டும் அப்படியே சென்டர்ல இருப்பாங்க, எதுவுமே பண்ணாம. The only source of encouragement that my dad had was Vijayan. He used to come and say, Uncle, don't worry, I'm with you. No. Nobody can do anything to us. எங்க அப்பாவுக்கு ஒரு பெரிய ஆறுதல் வந்து விஜயன் தான். அவங்க வந்து சொல்லுவாரு, உங்களுக்கு நமக்கெல்லாம் எதுவும் நடக்காது, நீங்க எதுவும் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு. Like that lady standing in the middle and saying, don't worry, nothing can happen. அந்த தலைமை பிசாசு பிடிச்ச லேடி மாதிரி வந்து எப்பா எதுவும் நடக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாரு. So he used to tell, don't worry uncle, don't get scared, because he was also scared. அவரும் பயந்ததுனால அதை சொல்லிட்டே இருந்தாரு, எதுவும் நடக்காது. But I'm telling you, as we give room for joy, the impossible becomes possible. நம்ம சந்தோஷத்துக்கு இடம் கொடுக்க சாத்தியமில்லாத காரியங்கள் கூட சாத்தியமாகும். The impossible becomes possible. சாத்தியமில்லாத காரியங்கள் கூட சாத்தியமாகும்.
We are living in the finest hours of church. The finest hours of church is not behind us, it's in front of us. சபை சரித்திரத்தின் சிறந்த நாட்கள் இது நமக்கு பின்னாக நாட்கள் அல்ல, இப்போ இருக்கிற நாட்களே. You didn't hear what I said. சொன்னது உங்களுக்கு புரியல. The finest hours of the church are not apostolic age. சபையின் சிறந்த நாட்கள் அப்போஸ்தலரின் நாட்கள் அல்ல. It's right in front of us. It's in the verge of happening. நமக்கு இப்பொழுது நிகழக்கூடிய காலகட்டத்தில் அது இருக்கிறது. It's time to rejoice at His word and His testimonies. அவருடைய சாட்சியை குறித்தும் அவருடைய வார்த்தையை குறித்தும் சந்தோஷப்பட வேண்டிய காலம் இது. As a man who found treasure, சம்பத்தை கண்டுபிடித்த ஒரு நபரை போல, as a man who found riches, செல்வத்தை கண்டுபிடித்த ஒரு நபரை போல, when you find joy in the word like that, nothing can shake you. வார்த்தையில உங்க சந்தோஷத்தை கண்டுபிடிக்கும் போது அதை தவிர வேற எதுவுமே இருக்காது. When gospel is the fueling force of your joy, nothing can touch you. உங்க சந்தோஷத்தை ஊக்குவிக்கிற ஒரு காரியமாக சுவிசேஷம் இருக்கும்போது அதை தவிர வேற எதுவுமே தேவைப்படாது. Come on, touch 5 people and say, when the gospel is the fueling force of joy, nothing can touch you. ஒரு 5 பேர் தட்டு சொல்லுங்க, உங்க சந்தோஷத்தின் அந்த ஆதாரம் சுவிசேஷம் தான். Lebrola mana kraboto shente lebrata la rahunta la krabante redele manto no. Lift your hands and start worshiping, everyone. கரங்களை உயர்த்தி ஆராதனை செய்ய ஆரம்பிங்க. God is encountering people right now. தேவன் உங்களை சந்திக்கிற நேரம் இது. God is encountering people right now. தேவன் உங்களை சந்திக்கிற நேரம் இது. Oh, you are being upgraded in your walk with God. தேவனோடு நடக்கிற ஒரு நடக்கையிலே இது உங்களுக்கு ஒரு மேம்பாடு. You are being upgraded in your walk with God. உங்களுக்கு இன்னைக்கு தேவனோடு நடக்கிற ஒரு அனுபவத்திலே ஒரு you are being launched into new dimensions that you have never experienced before. இதுவரை சந்தித்திராத புதிய அனுபவங்களுக்குள்ள ஆண்டவர் உங்களை அழைத்து செல்கிறார். Yeah, don't wait for me. You have it within you. Stir it up. உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறது நீங்கள் தூண்டி விட ஆரம்பிங்க. Stir it up. அதை தூண்டி விட ஆரம்பிங்க. Stir it up. Oh la mambra hala mana mambrian to the boshi andele radian to the bantele broto. Yes. There was a stronghold in the mind of Lavi, and in the joy encounter that stronghold broke. லவியோடைய சிந்தனையில ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் இருந்துச்சு. ஆனா அந்த ஜாய் அப்படின்ற அனுபவம் வந்த உடனே அது முற்றிலுமாய் தகர்க்கப்பட்டது. A stronghold of lies. பொய்யினால் உண்டான அரண்கள். The stronghold that is built by lies that has kept you captives shall be broken by the power of joy. உங்களை கட்டி வைத்திருக்கிற அந்த பொய்யினால் உண்டான அரண்கள் எல்லாம் இன்றைய நாளே சந்தோஷத்தினாலே முறிக்கப்படுகிறது. He is a good father. He never abuses anyone. அவர் ஒரு நல்ல தகப்பனவர். யாரையும் வெறுக்க மாட்டார். Yes, Rama Kalbarona Mashanta la Brantoro Monorodiante le Branana Radie. Rebalana Radiante, Rebalana Radie, Rebalana Radiante. Yes. The strongholds are being broken. எல்லா அரண்களும் நிர்மூலமாய் கொண்டிருக்கிறது. The strongholds are being broken. எல்லா அரண்களும் நிர்மூலமாய் கொண்டிருக்கிறது. Strongholds are being broken. எல்லா அரண்களும் நிர்மூலமாய் கொண்டிருக்கிறது. The roar of the Lion of Judah shall come out of you. யூதாவின் ராஜாவின் அந்த கர்ச்சிக்கும் தொனி உங்களுக்குள்ளாக அந்த வெளியில வருவதாக. The laughter from the throne is the roar of the Lion of Judah. சிங்காசனத்தில் இருக்கிற நகைப்பே அந்த யூத ராஜ சிங்கத்தின் ஒரு கர்ச்சனையா இருக்கிறது. Every hyenas in your life shall run for its life, O Simba, when Mufasa roars. Mufasa முழக்கமிடும்போது எல்லா ஹைனாஸும் அங்க ஓடிடுது. Hyenas has been mocking you. Can you roar? Oh, really, Simba? You think you can roar? Oh, roar. Oh, make some noise. Oh. சிம்பா அவங்கள கர்ச்சிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி உங்களை படைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிற எல்லா ஹைனாஸும். So this little Simba stands in front of hyenas and goes like wah, and these hyenas keep making fun. சிம்பா தனக்கு முடிந்த மேளத்திலே அது கர்ச்சிக்கும் போது இந்த ஹைனாஸ்லாம் அவளை பார்த்து நக்கல் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. At a particular moment,
ஒரு குறிப்பிட்ட காரியம் நடந்தபோது when little Simba goes like when little Simba goes சிம்பா ரொம்ப அழகா கர்ஜிக்கும் போது Mufasa jumps into the scene and roars from behind. And the timing of Mufasa's roar matched with the Simba's roar, and Mufasa goes like and that, but the hyenas couldn't see Mufasa coming. They just saw Simba roaring, but they heard the roar of Mufasa. Mufasa சிம்பாக்குள்ள இறங்கி கர்ஜிக்கும் போது அந்த ஹைனாஸ்க்கு வந்து முஃபாசாவை பார்க்க முடியல, ஆனா முஃபாசாவுடைய கர்ஜனையை கேட்டார்கள். And these hyenas would run for their life. அந்த ஹைனாஸ் இழந்தறியாத அளவுக்கு ஓடி போயிட்டாங்க. He who sits on the throne laughs. சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் நகைப்பார். And when you stand here and laugh, இங்கிருந்து நீங்க நகைக்கும் போது it might be like hyenas all around you and say, what are you laughing about? You don't have anything to laugh at. You don't have the power. You don't have the authority. Oh, he sits on the throne. He laughs. But you are here. You are in trouble. You don't have anything going in life. You don't have anything to rejoice. You have enough things to be complaining about. But when you keep roaring, I am telling you, Mufasa will roar on your behalf, and it will match the timing of your roar. நீங்க இப்படி பேசிட்டு இருக்கும்போது ஹைனாஸ் உங்களை சுத்தி கதை சொல்லிட்டே இருக்கும். அவர் சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிற உனக்கு என்ன இருக்கு, உனக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நீங்க கெர்ச்சிக்க ஆரம்பிக்கும் போக ஒரு டைமிங் வரும்போது அவருடைய கெர்ச்சனையும் உங்களுடைய கெர்ச்சனையும் ஒன்றாய் ஒலிக்கும். அப்பொழுது எல்லாம் ஓடி போகும். Yes. Lebra katalambrol. Ramya, come here. Come stand here. Mer kalambrantulo brontulo rotoro bakata. Lebra dana malkoto shintere banto. God is redesigning you. God is remaking you. You don't have any idea of what God is doing in your life. I didn't know that you have changed your hairstyle, but it is the prophetic sign that God is redesigning everything about your life, and He's going to launch you into your divine destiny. Yes. Lift your hands and start worshiping. Come on, everyone. Rabakhalta rabampoto.